With a warm greeting, I extend my warmest welcome to each and everyone gathered on a auspicious moment in a spectacular morning. The world is full of diamonds and gems. We are having some of them today to glitter this moment. With this note, I would like to give my hottest welcome to our chief guest, Dr. K.Ganesa Balamurugan sir, our chairman, got appointed as a family head, Thiru S. Senthilkumar sir, our Honorable Registrar, Dr. E. Soundarajan sir, our Honorable Principal, Thiru A. Saravanan sir, our beloved staffs and students. We need your support to make this event more memorable and fantastic. With this pleasant moment, I would like to call upon our Principal sir, Thiru A. Saravanan, to give a brief welcome note. Please, sir. Good morning to all. I welcome to our Honorable Chief Guest, Dr. K.Ganesa Balamurugan, and I welcome to our Honorable Chairman, Dr. S. Senthilkumar, ES Group of Institution, and my Registrar. I also welcome to my beloved students and staffs. I once again welcome to all. Thank you. Thank you, sir. I request our Honorable Chief Guest, Dr. K. Ganesha Balamurugan sir, to engage our participants. Please, sir. Thank you very much. First of all, I have to thank management of ES Polytechnic, principal and the staff for giving this immense opportunity to present about a very interesting topic about robotics and AI. So, shall I share now my screen? Keep it. So this topic has been given to me, and they asked me to give this some insight about this robotics and the AI innovations. So the topic itself give. I hope this audience will comprise faculties and students. If possible, I will give some explanations in Tamil also. So maybe if polytechnic students mean they might feel difficult to understand a long run of presentation in English. So if possible, I will give this presentation, some of the explanation in Tamil also, right? So the topic itself, what it indicates, the impact of robotics and artificial intelligence, in short form AI innovations. What is the impact of this robotics and AI and innovations in our day-to-day life, and how they are improving our lifestyle and improve our society and culture. So first I will like to start with this artificial intelligence. So if you read this paragraph, so from predicting and identifying the disease to revolutionize the way of work, and next few decades we will tell the story of the rise of machine learning and intelligence. So day-to-day life we are using smartphones. The smartphones are equipped with artificial intelligence. So we have started living with not only virus of this coronavirus. We already started living with artificial virus. This is called artificial intelligence. One day it will control ourselves in all the wide ranges. This artificial intelligence will control us. So now without artificial intelligence, the concept of artificial intelligence, we never imagine a sophisticated way of life and equipments. So this is the artificial intelligence will materially change our world. It already changed our world. So this is the fourth industrial revolution. Internet of Things is the fourth industrial revolution. It completely rely upon this artificial intelligence. ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சி இல்லாமல் இனிமேல் நம்ம இந்த உலகத்தை நம்ம இமேஜின் பண்ணவே முடியாது. ஃப்யூச்சர் ஃபுல்லாக இனிமேல் இன்னொரு 30, 40, 50 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய
ஒரு அமைப்பாக, ஏன் நம்மளை டாமினேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சி கண்டிப்பாக இருக்கும். This is the definition of AI. So in short form, we will say it is AI. No need to again and again telling the artificial intelligence, right? So it refers to the simulation of human intelligence in machines that are programmed to think like human and mimic their actions. That is, what is the aim of this artificial intelligence? So this AI developed by the scientist to mimic the human behavior in the machines. So we are programming the machines and we make them the machines to think themselves like a human. மனிதர்களை மாதிரியே அந்த இயந்திரங்களையும் சிந்திக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பை தான் நம்ம வந்து உருவாக்கின்னு இருக்கோம். So far you have seen some of the films like Terminator, so featured by Arnold. So you can see that Arnold, that robot, so completely programmed with the AI, so it will trying to save the world and save some of its friends and colleagues. So like that, now everything now equipped with this AI system, and we are very lazy. That is the problem. We are very lazy, and because of our laziness, so we are making the machine to think themselves. So initially we designed the machines and manufacturing the machines and import the machine in our day-to-day life, from the cooking to everything. So to minimize our work and increase our time, whether our time is we are using the time productively or not, that is the secondary, but we are trying to minimize our effort in the day-to-day life. So that is why machines are now developed. So the next step is because of our laziness, I can tell it is a laziness, or improving the lifestyle or sophistication. In the name of sophistication, we make them to make the machines to think by themselves. Okay, actually this artificial intelligence emerged during this world, the war type of situation, defense system, defense sectors, and space research areas, because in defense, to minimize the human loss, we have to equip some of the weapons to act as automatically. We will send robots to the warfield in case of human. Okay, so நம்ம யுத்த முனைகளுக்கும் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்சுக்கும் முதல்ல ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சி பயன்பட்டது. ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு வார்ஃபீல்டில் நம்ம மனிதர்களை அனுப்பி அந்த மனிதர்கள் வந்து லாஸ் ஆகிறதுனால நமக்கு நிறைய பெரிய லாஸ் நம்மளுக்கு நடக்குது. அந்த லாஸ் எல்லாம் குறைக்கணுன்றதுக்காக அந்த மிஷின்ஸ், அந்த வெப்பன்ஸை தானாகவே திங்க் பண்ணி டிசிஷன் எடுக்கக்கூடிய ஒரு சிஸ்டமாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இந்த அமைப்பை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க. இப்போ கூட நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், கொஞ்ச நாள் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நினைக்கிறேன், ஒரு பிரபலமான ஒரு தீவிரவாதியை ஈராக்லேயோ ஈரானோ தெரியல, அங்கே ஒரு இதில் வந்து அமெரிக்கன் ஃபோர்ஸஸ் வந்து அசாசினேட் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படி அசாசினேட் பண்ணாங்க அப்படின்ற போது அதோடைய ஃபுல் டீட்டெயில் தெரியல, ஆனால் பட் ரூமர்ஸ் வருது. என்ன ரூமர்ஸ் மாதிரி சொல்கிறாங்கன்னா, they have employed robots, artificially intelligently AI equipped robots. அந்த ரோபோஸை வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக இயக்கப்படுகிற ரோபோஸ் மூலமாக சோல்ஜர்ஸை அனுப்பி அந்த தீவிரவாதியை கொண்டிருக்காங்க. ஏன்னா அந்த தீவிரவாதியை சுற்றி வந்து பாதுகாப்பு மட்டும் இல்லாமல் அது அவரை சுற்றி மனித வெடிகுண்டுகள் அப்படிலாம் இருக்கும்போது அந்த இடத்துல அங்கே ஒரு ஹியூமன் சோல்ஜர்ஸை அனுப்பி பெரிய லாஸ் நடக்கிறதுக்கு பதிலாக இதுமாதிரி ரோபோஸ் அனுப்பும்போது அந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம மனிதர்களோட இன்ட்ராக்ஷனே இல்லாமல் அந்த ரோபோஸ் தன்னிச்சையாக டிசிஷன் எடுத்து எப்படி நடந்துக்கணும், எந்த இடத்துல எப்படி அட்டாக் பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாமே அந்த ப்ரோக்ராம்டு ரோபோட்ஸ், அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சி மூலமாக தானே டிசிஷன் எடுத்து அந்த தீவிரவாதியை கொன்னதாக சொல்கிறாங்க. அது இல்லாமல் ஆப்கானிஸ்தான்
தாலிபான்ஸை வந்து அசாசினேட் பண்ணும் போதும் ட்ரோன்ஸ் அனுப்பியே வந்து அந்த பாம் பண்ணியிருக்காங்க. இப்படி பல விஷயங்கள் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் ஹியூமனுடைய லைஃப் வந்து ரொம்ப ப்ரீஷியஸ்ன்னு நம்ம நினைக்கிறாங்களோ அந்தந்த இடத்துக்கு சில ரோபோஸ், ஆர்டிஃபிஷியலி இன்டெலிஜென்ஸ் எக்யூப்டு ரோபோஸ் அனுப்பி அதெல்லாம் வந்து செய்கிறாங்க. So first, because of this, now here in the defense system, now AI is emerged. Then next one is aerospace, the space technology. So we will trying to send many shuttles and spacecrafts in the space. So we have to make them to think and make them to evaluate and remodify themselves in the space. So that is why these two primary areas where this artificial intelligence first implemented. Now it is implemented in every stage of life. In the presentation, ரோபோட்டிக்ஸ் மெக்கானிசத்தை பற்றியோ அல்லது ஆர்டிஃபிஷியலுடைய மெக்கானிசம் பற்றியோ சொல்லதுக்கான ப்ரெசன்டேஷன் இல்லை. இது என்னன்னா இதோட டாப்பிக்கே உங்களுக்கு தெரியும், இம்பேக்ட் ஆஃப் ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஏஐ இந்த இன்னோவேஷன்ஸ். ஸோ இது ஃபுல்லாக இந்த ப்ரெசன்டேஷன் இந்த கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் அந்த ரோபோட்டிக்ஸ் எந்தெந்த ஃபீல்டில் எப்படிலாம் வந்து அப்ளை பண்ணி என்னென்ன இன்னோவேஷன்ஸ் எல்லாம் புதுசாக கொண்டு வந்திருக்காங்க, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சி எந்தெந்த ஃபீல்டில் டே டு டே லைஃப்பில் எப்படி வந்து சயின்டிஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவே. ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் திஸ் லெக்சர், end of this session, maybe you will appreciate. So many of them will get triggered to carry out your career in this artificial intelligence and robotics. So now robotics and artificial intelligence is the blooming sector all over the world, right? So those who are now intent and focusing their research or career in these two sectors, they will have the very intended, they have some confidential job security and development for next 3 decades, right? So now we will go directly to the application of AI in day-to-day life. So you can see the topic here. This futuristic AI-powered gym gives you a personalized home workout. So now we are experiencing now in the stages of pandemic situation. We are working from home. Even now we are giving presentation to the huge audience through online, right? Not in person. So everywhere because of this COVID-19, it make us to stay in home, or we are confined within a space, and we have to work in the confined space. So human interaction should be minimized. ஸோ நம்ம மனிதர்களுடைய தொடர்பே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டு இருக்கிறோம். ஒரு கூட்டம் அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம இப்போ பழக முடியாது. அதனால் ஜிம்ஸு, ஸ்விம்மிங் பூல்ஸ் போன்ற ஈவன் நம்ம ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அதெல்லாம் சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸோடு தான் இப்போ நம்ம இயங்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது ஸோ தீஸ் இன்னோவேஷன், ஸோ த டெம்போ ஸ்டுடியோ is one company has come with the innovative idea of using the gym to bring the gym to your home. நம்ம ஜிம்மை வந்து நம்ம ஜிம்முக்கு போய் நம்ம ஃபிட்னஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். சில பேருக்கு வந்து ஃபிட்னஸ் கன்சர்னாக இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு ஜிம்முக்கு போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணி நம்ம ஃபிட்டாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பல இது இருப்பாங்க. இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் அது முடியாமல் இருக்கலாம். அதுக்கு வந்து இந்த டெம்போ ஸ்டுடியோன்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன், they have given the solution that they will bring the gym to your home. ஜிம்மையே உங்கள் வீட்டுக்கு கொண்டு வருது. ஏன்னா we are now working from home, we are doing and executing everything from home. ஸோ வீட்டில் இருந்தே நம்ம ஜிம் ஒர்க் அவுட்லாம் செய்யலாம். பட் a trained what the trainer is needed how to, and he or she should give the proper training to the customer or the trainer, what to say, the people who are intend to go to this gym. Okay, ஒரு ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் வேணும். இப்போ ஜிம்முக்கு டைரெக்டாக போனால் அங்கே ஒரு ட்ரெயினர் இருப்பார்.
அந்த ட்ரெயினர் நமக்கு இப்படிலாம் இந்த சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இப்படி தான் யூஸ் பண்ணணும், இப்படி பண்ணணும், இந்த வெயிட்டை இந்த மாதிரி தான் லிஃப்ட் பண்ணணும்னு சொல்லுவார். நம்ம வீட்டில் இருக்கும்போது அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியாது. மேபி இஃப் யூ ராங்லி மிஸ்யூஸ் த எக்யூப்மெண்ட், இட் வில் எண்ட் அப் வித் சம் அதர் ப்ராப்ளம், மசில்ஸ் கிராம்ஸு, சம் அதர் திங் வரலாம். அதனால என்ன பண்ணுறாங்க, தே ஆர் பிரிங்கிங் த ட்ரெயினர் ஆல்சோ டு யுவர் ஹோம். ஸோ அவங்க வீட்டுக்கு வர மாட்டாங்க, ஆனால் by online mode they are bringing. Now you can see the equipment here, this triangular shape, sometimes 6 or 4 feet height, this equipment. Okay, so you can see a image here. So this equipment, if you purchase this equipment and keep it in your home, and this equipment contains essential gym tools, okay, weightlifting tools and mats and everything they are providing inside it. Here I'm showing the cursor here, and this screen will display the instructor. So the instructor will come and they will work from their gym, and they will connect by the internet, and through the internet you will lively you can see the your instructor. ஓகே, உங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்டரை இங்கே வீட்டில் இருந்தே லைவாக பார்க்க முடியும். எப்படி இப்போ இங்கே நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த இதில் செஷன் வெபினார் கொடுக்கும்போது நீங்கள் வந்து யூடியூப்பில் உங்கள் வீட்டில் இருந்தோ உங்கள் ஆஃபீஸஸில் இருந்தோ லைவாக இந்த ப்ரெசன்டேஷனை பார்க்குறீங்களோ, அதே மெத்தடில் the instructor also from its workplace or from his home place, he will give the instruction to the trainer. Okay, ஸோ அவங்க வந்து இப்படி தான் நம்ம சில வெயிட்ஸ், இப்படிலாம் சில எக்ஸசைஸை பண்ணணும், இப்படி தான் இந்த எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணுன்றது ஒரு லைவ் இன்ட்ராக்ஷன். ஸோ இட் வில் பிரேக் த பேரியர் and it will give the live interaction between the trainer and this the student, right? ஸோ அதுக்கு வந்து they are using the 3D motion tracking technology யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஐ வில் ஷோ ஹியர், this is called 3D motion capture. இந்த 3D motion captureக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகிற டெக்னிக், inbuilt technique is artificial intelligence, right? So we are here now using the concept of artificial intelligence or technology of artificial intelligence, and we are equipping and capturing each and every action of our body, and it will transforming into the data and mapping that data, and it will transferring that data into our as a whole 3D image and a realistic image and to the customer, right? So here you can see how it works. So the tempo vision, so their system, tempo vision motion capture uses a time of flight motion sensor. So they are using a motion sensor, time of flight motion sensor, that emits 30 pulses of infrared light. So 30 pulses of infrared light வந்து per second, ஒரு செகண்டுக்கு 30 பல்சஸ்ன்ற மாதிரி ஒரு இன்ஃப்ராரெட் லைட்டை வந்து அந்த மோஷன் சென்சார் வந்து எமிட் பண்ணும். ஸோ why it is emitting, why is it doing? To generate a complex 3D model of your body. நம்மளுடைய உடம்போடைய 3D மாடலை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுது. நம்ம மாடல், நம்ம வந்து மனுஷர்கள்ன்றதுனால ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு ஃபிசிக் அப்படி இருக்கும், அது மாடல் ஷேப் இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து காம்ப்ளெக்ஸாக வந்து இட் இன்வால்வ்ஸ் மோர் காம்ப்ளெக்சிட்டி டு மேக் ஏ 3D மாடல். ஓகே, ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 80,000 இண்டிவிஜுவல் பாயிண்ட்ஸை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுது. ஸோ இந்த 30,000 பல்சஸ் இன்ஃப்ராரெட் எமிட் ஆகுது பர் செகண்டில். அது மூலமாக அந்த சென்சார் வில் அப்சார்பிங் அவர் பாயிண்டிங் அவுட் 80,000 இண்டிவிஜுவல் பாயிண்ட்ஸ் இன் அவர் ஹியூமன் பாடி and capturing our motion and each and every information of our body and generating a 3D model. Okay, so while moving in the animation films எல்லாம் பார்க்குற மாதிரி நம்ம மூவ் பண்ணுற எல்லாத்தையுமே ஆக்சுவலாக நம்ம ஃப்ரம் த எப்படி நம்ம இந்த வீடியோ கேப்சர் மூலமாக பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி எல்லாம் கேப்சர் பண்ணி it will exactly transferring without any lagging and without any minute error, it transforming this human motion to the customer or who are intending watching the training. Okay, that is not video. அது நான் வீடியோ அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஆக்சுவல் இட் வில் பிரேக் த பேரியர் பிட்வீன் த வீடியோ அண்ட் ஆக்சுவல் ப்ரெசன்டேஷன். ஒரு கேமராவை வச்சு
அந்த மோஷனை நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது அப்படியே லைவாக காட்டுறது வேறு. இப்போ நான் உங்களுக்கு லைவாக பேசுறது ஒரு வெப் கேம் மூலமாக இன்டர்நெட் மூலமாக உங்ககிட்ட நான் வந்து பேசுகிறேன். அதை விட நான் நேரில் வந்து உங்ககிட்ட பேசினா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் அதை இந்த டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட் மோஷன் சென்சார் அது மூலமாக கேப்சர் பண்ணி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சி அதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி நமக்கு வந்து ரியல் டைம் ஜிம் ட்ரெயினர் நம்ம முன்னாடி நின்று நமக்கு எப்படி ட்ரைனிங் கொடுக்குறாரோ அதே மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணுறது தான் இதோடைய ஹோல் மெக்கானிசம். இங்கே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சி இந்த இன்னோவேஷனுக்கு பேக் போனாக இருக்குது, சப்போர்ட்டாக இருக்குது. திஸ் இஸ் த பிக்சர் யூ கேன் சி. திஸ் ஃபெலோ இஸ் டூயிங் த எக்ஸசைஸ். These equipments are supplied with this equipment. இந்த ட்ரெயினர் அங்கே அந்த அந்த செட்டப் அந்த ஹோல் 6 or 7 feet செட்டப் வாங்கி வச்சிருக்காரு அவர் வீட்டில். அந்த அந்த ஸ்க்ரீனில் அந்த ட்ரெயினர் வந்து அவருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு, அதே மாதிரி இவர் செய்கிறார். இந்த மாதிரி இங்கே இந்த இந்த லேடி அவங்க இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பார்த்து அவங்க ப்ராப்பராக வீட்டில் இருந்தே மேபி இன் பெட்ரூம் ஷீ இஸ் டூயிங் த ப்ராப்பர் எக்ஸசைஸ். I will show the video how it will be implemented. Please watch this video. It's time to put the distractions behind you and make the goal a reality. Forget the crowded gym. Scrap the rusty weight set. Because it's time for live classes with the world's best trainers. Hey guys, it's your Coach Melissa here, and I'll be taking you through a full body workout. What's up, everybody? My name's Cole. I'm psyched to be here with you. Let's keep our core tight. Let's get those knees up. Trainers that will teach you, Drive straight up, making sure to keep the shoulders packed back and down. push you, and take you to the next level. It's about finding a nice, steady tempo. All we're focusing on here is that heart rate up and starting to move that body. It's time for a smarter home gym with 3D sensors that count every rep. Your form, tracked and analyzed. I'm noticing some of you guys are letting those elbows go all over the place. Lock those elbows in. By trainers that can see when you make a mistake and help you fix it live. Great correction, guys. Let's get 3 more. Don't let those heels come up. Pull those hips back. So stop wondering if you're on the right track It's so much better. I love it. and know you are. I'm right there with you. This is not where you quit. Introducing Tempo. ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். ஸோ இதில் என்னன்னா நம்ம வந்து வீட்டில் இருந்தே அவங்க ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க. நம்ம செய்கிற எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது நம்ம செய்கிற மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து அந்த ட்ரெயினர் லைவாக அதில் பார்த்து கரெக்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஹியர் த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சி ஒர்க்கிங் ஆஸ் எ பேக் போ அண்ட் சப்போர்ட்டிங் தீஸ் இன்னோவேஷன் அண்ட் பிரேக்கிங் த பேரியர் in this pandemic situation. Okay, so now you can do here, you can generate your own gym in your home. So this may be in future you need not to go to gym or something to train something, right? This is the one of this application of AI in innovation. Next we will see understanding the fundamental of AI through this deep learning and data analysis. So now we are using this concept of artificial intelligence. This is one important area for IT sector. So IT industry fully relying on this AI, artificial intelligence for deep learning and data analysis. Now data is the important thing now, because we have from using the data only we will progress in the future. If we want to make a decision, business decision or financial decision, or to design something or to manufacture something or implement any other product in the your market, data are important. Customer feedback, many data compromises many things, wide range of data. You have to take 1,000 lakhs and crores of data, and these data you have to analyze properly. If you are not analyzed properly, they will end up with the wrong decision. So this thing you have to keep in mind. Analyzing the data and interpreting the data is very critical. If the data content is very large, it is very difficult to interpret. Okay, data and content
1 crore டேட்டாஸ் இருக்கும்போது அந்த 1 crore டேட்டாஸையும் ஒரு ஹியூமன் இல்லை செட் ஆஃப் ஹியூமன் குரூப் ஆஃப் ஹியூமனால் அதை அனலைஸ் பண்ணுறோம், இன்டர்பிரட் பண்ணுறது அப்படின்றது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை. மேபி ஹியூமன் எரர்ன்றது சர்வசாதாரணமாக நடக்கக்கூடியது, அது எல்லா ஸ்டேஜ்லேயும் நடக்கும். ஓகே, அதனால நம்ம இங்கே we are implementing the artificial intelligence instead of human. The artificial intelligence is supporting us to dig the data. digனா ஒன்று அந்த டேட்டாக்குள்ளே போய் செட் ஆஃப் டேட்டாக்குள்ளே போய் அதில் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் என்ன, அதை எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறது, அதுலேருந்து நம்ம என்ன இன்டர்பிரட்டேஷன் பண்ணணும், என்ன கோர் நம்ம அதுலேருந்து எடுக்கணுன்றத ஏஐயே நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு ஹியூமன் செய்ய வேண்டிய வேலையை, ஒரு ஹியூமன் குரூப் ஆஃப் ஹியூமன் செய்ய வேண்டிய வேலையை, டேட்டா கலெக்ஷன் அண்ட் டேட்டா, மேபி we can collect data. Sometimes AI also involved in data collection. இப்போ ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் போன வாரம் ஒரு பொருள் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வாட்ச் வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்துன்னு இருந்தேன். ஃப்ளிப்கார்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நான் ஃபேஸ்புக் பக்கம் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன வாட்சஸ்லாம் நான் பார்த்தனோ அது அப்படியே ஃபேஸ்புக் ஆட் எனக்கு காட்டுறாங்க. எப்படி லிங்க் ஆகுதுன்னுன்றது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது. நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பார்த்தது எப்படி ஃபேஸ்புக்கில் தெரிஞ்சுதுன்றது, அங்கே நமக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் பிளேயிங் தி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். வித்தவுட் நோயிங் அஸ் இட் இஸ் ட்ராக்கிங் அஸ். இட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு உளவாளி மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸி நம்மளை எல்லா செக்டார்லேயும் நம்மளை கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. நம்ம என்னென்ன செய்கிறோம், என்னென்ன பேசுகிறோம், என்னென்ன பழகிறோம், என்னென்ன வெப்சைட்ஸ் நம்ம பார்க்குறோன்றதை நம்ம பார்த்துன்னு இருக்கோம். அதனால so we are now tracked very keenly. So we never escape from this data environment, right? So இது மாதிரி தான் இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் கலெக்டிங் த டேட்டா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஹியூமன். நான் என்னென்ன வாட்செல்லாம் பார்த்தேன் ஃப்ளிப்கார்ட்லன்றதை அது கலெக்ட் பண்ணி அதை ஃபேஸ்புக்கில் திரும்பி எனக்கு ரிமைண்டர் பண்ணுது, நீ ஏன் இன்னும் வாங்கலை, ஏன் அதை விட்டுட்ட, இன்னும் திரும்பி பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் ட்ரைங் டு பிரெயின் வாஷ் மீ and trying to convince me to purchase the watches. So அது மாதிரி தான் அது AI is working like that. So it collecting the data and is working on the data. So and from this data it will give the concept or conclusion, and based upon the conclusion we can take decision. Sometimes AI itself taken the conclusion and decision given the result. AI என்ன பண்ணுது, அந்த வேலையும் இல்லாமல் அதுவே கன்க்ளூஷன் பண்ணி டிசிஷன் எடுத்து இதான் டிசிஷன், இதுதான் நீ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஆப்டிமிஸ்டிக் ரிசல்ட்டை நம்ம கிட்ட கொடுத்துது. ஸோ ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன்வால்விங் லார்ஜ் செட் ஆஃப் டேட்டாஸ். ஸோ அவங்களுக்கு இந்த ஏஐ அண்ட் டீப் லேர்னிங் எல்லாமே அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சப்போர்ட் ஆஃப் ஏஐ இன் த இன்னோவேஷன் இன் த ஐடி இண்டஸ்ட்ரி. Again, here you can see the major newspaper publishers open editorial written by the GPT-3. It is one of the interesting application of artificial intelligence in this day-to-day life. நீங்கள் இப்போ ஆன்லைனில் நிறைய நியூஸ் பார்க்குறீங்க. இப்போ நிறைய பேர் நியூஸ் பேப்பர்ஸ், மேகசின்ஸ்லாம் ஆன்லைனில் நம்ம படிச்சுன்னு இருக்கோம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரைட் அந்த ஹார்ட் காப்பியாக நம்ம ஒரு பிரிண்டட் ஃபார்மில் நம்ம படிக்கிறத விட இப்போ ஆன்லைனில் படிச்சுன்னு இருக்கோம். மேபி அவர் ஃபோன்ஸ் ஆர் சப்போர்ட்டிங் அஸ். இப்போது எடிட்டோரியல்னா ஒரு ஆர்டிக்கல் மாதிரி எழுதுவாங்க. இப்போ மனிதர்கள் அவங்க சிந்திச்சு அந்த அரசியலோ இல்லை எக்கனாமிக்கை பற்றியோ இல்லை வேறு ஸ்போர்ட்ஸை பற்றியோ இல்லை பிஸ்னஸ் அதை பற்றியோ எல்லாத்தையும் பற்றி ஒரு எடிட்டோரியல் ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு experts, they will write their views in the magazines or newspapers, right, as editorial, open editorial, அது பேர் எடிட்டோரியல் சொல்லுவாங்க. அந்த எடிட்டோரியல் அந்த எக்ஸ்பர்ட் செய்ய வேண்டிய வேலையை இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் செய்யுது. ஸோ ஆல்ரெடி நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் கலெக்டிங் த டேட்டா ஃப்ரம் த இன்டர்நெட். ஸோ இட் இஸ் சைலண்ட்லி வாட்சிங் அஸ். நம்ம யாருமே நம்ம கடவுள் நம்மளை பார்க்குறாருன்னு சொல்கிறாங்க, அது நமக்கு தெரியாது. அதே மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸையும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்குது, அது நமக்கு தெரியாது. ஸோ இட்ஸ் slowly collecting the data without our consent. ஸோ பேஸ்ட் அப்பான் தட் இட் இஸ் நம்ம ஒரு எடிட்டோரியல், ஒரு எக்ஸ்பர்ட் அந்த கட்டுரையை
எடிட்டோரியல்ன்ற அந்த கட்டுரையை அந்த நியூஸ் பேப்பரில் எப்படி எழுதுவாரோ அதை ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டமே எழுதுது. அதுதான் இப்போ வந்து ரீசன்ட் இன்னோவேஷன். ஸோ கம்ப்யூட்டர் இஸ் இன்வால்விங், it is equipped with artificial intelligence system, writing its own editorial in the newspaper, and these editors, it will generate more copies of editorials. From these editorials, suitable article will be selected by the editor of this magazine or newspaper and is publishing, right? So it will minimizing the work of, it will reducing the human effort of writing this editorial. அதை ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றவங்க இந்த கார்டியன் என்ற நியூஸ் பேப்பர், யூஎஸ் நியூஸ் பேப்பர், தே ஹவ் இம்ப்ளிமெண்டட் திஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சி டு ரைட் த எடிட்டோரியல். ஸோ அவங்க எடிட்டோரியலில் அவங்க நிறைய அந்த எடிட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அது ஆர்டிஃபிஷியல் GPT-3 என்ற அல்காரத்தம் யூஸ் பண்ணி அதுவாகவே ஒரு ஆர்டிகல்ஸை எழுத வச்சு, அந்த ஆர்டிகல்ஸ் ஹவு தே ஆர் ரைட்டிங், ஹவு இட் இஸ் ரைட்டிங் த ஆர்டிகல் by collecting the data. Okay, by collecting the data from the internet and something, and writing the article, lots of article it's writing and given to the editor, and the editor will pick the best one and it is presenting on the newspaper. இதுதான் இப்போ வந்து ஒரு இங்கே ஹியூமன் எஃபெக்டை வந்து இது கம்ப்ளீட்டாக வந்து குறைக்குது. இப்போ வந்து ஒரு புத்திசாலித்தனம், மனிதர்களுடைய புத்திசாலித்தனம், மனிதர்களுடைய எக்ஸ்பர்ட்னஸ், ஒரு ஃபீல்டில் அந்த எக்ஸ்பர்ட்னஸ் இருந்தால் தான் அந்த எடிட்டோரியல் எழுத முடியும், ஒரு ரீட்டைல் எடிட்டோரியல். அந்த வேலையை இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் செய்யுது, அது உள்ள இருக்கிற அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சி செய்யுதுன்னா அதோட இன்னோவேஷன், அதோடைய பரிமாணம் என்னன்றதை நீங்கள் இப்போ புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நவ் வி ஹாவ் டு ஒர்க் டு கண்ட்ரோல் த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சி. வி ஆர் இன் த பொசிஷன் டு டிசைன் த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சி. அப்போ அந்த ஃபீல்டில் நம்ம வந்து இன்வால்வ் ஆகி நம்ம அதில் எக்ஸ்பர்ட் ஆனோம்னா, ஸோ வி வில் பி in the top level in the next in the future. Okay, so in future artificial intelligence இல்லாம எதுவுமே நடக்க போறது இல்லை. ஸோ இந்த ஃபீல்டை நம்ம செலக்ட் பண்றதுன்றது நமக்கு வந்து ஜாப் ஓரியன்ட் மட்டும் இல்லை, இன்னும் பல விஷயங்களுக்கும் நமக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். இந்தியாவில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சியை வைடாக யூஸ் பண்ணாங்கன்னா நமக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும். யாரெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியலையே கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்களோ, அந்த காலத்தில் ஒன்று சொல்லுவாங்க வந்து, யார் கடலை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் உலகத்தை ஆள முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் வந்து யாரெல்லாம் வந்து அந்த ஆகாயத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்களோ, அதாவது ஏரோப்ளேன்ஸ், ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் உலகத்தை ஆள முடியும்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அப்போ ரீசெண்டாக யார் வந்து ஸ்பேஸை யார் ஆள்றாங்களோ அவங்க தான் உலகத்தை ஆள முடியும்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இப்போதைய சுச்சுவேஷன் படி யார் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சியை வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்காங்களோ, யாரெல்லாம் அதில் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்காங்களோ அவங்க தான் இனிமேட்டு உலகத்தை ஆள போகிறாங்க. பிகாஸ் வித்தவுட் வெப்பன்ஸ், வித்தவுட் எனி திங், வி கேன் டிஸ்ட்ரக்ட் ஏ நேஷன் அண்ட் வி கேன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஏ நேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் த திங். எவ்ரி திங் கேன் பி நவ் மேட் பாசிபிள் வித் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சி. ஸோ இங்கே பாருங்கள், திஸ் இஸ் த சிஸ்டம், நியூ சிஸ்டம் ரீட்ஸ் யுவர் பிரெயின் வேவ்ஸ். நீங்கள் என்ன பிரெயின் வேவ்ஸ், அதாவது உங்கள் என்ன அலைகள் அதை வந்து அப்சார்ப் படிக்கிற அளவுக்கு இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சி டெவலப் ஆகிருக்குது. இதுதான் இதோட இன்னோவேஷன். நியூ சிஸ்டம் ரீட்ஸ் யுவர் பிரெயின் வேவ்ஸ், ட்ராஸ் எ பிக்சர் ஆஃப் வாட் யூஆர் திங்கிங். உங்கள் பிரெயின் வேவ்ஸை என்ன அலைகளை கேப்சர் பண்ணி நீங்கள் என்ன திங்க் பண்ணுறீங்கன்றத படம் போட்டு காட்டுறோம். அதுதான் இது. அதனால நம்ம மனசில் என்ன நினைக்கிறோன்றது கொஞ்சம் பார்த்து தான் நினைக்கணும். நம்ம பாட்டுக்கு தப்பாக ஏதாவது நினச்சிட்டோம்னா அது ஆர்டிஃபிஷியல் சிஸ்டம் பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட வண்டவாளத்தில் அதை புட்டு வச்சிரும். அதனால இது பெரிய அடுத்துக்கிட்ட ஒரு ஆபத்து நமக்கு, அதே சமயத்தில் அட்வான்டேஜும் கூட. இந்த வீடியோவை கொஞ்சம் பாருங்க, உங்களுக்கு இந்த ஐடியா ஓரளவுக்கு தெரியும் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு.
சாரி. ஸோ இப்போ பாருங்க இந்த இமேஜஸ், இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சி ஒர்க் ஆகி அந்த அந்த மைண்ட் எக்ஸாக்ட்லி என்ன அவரோட பிரெயின்ல எந்த உருவம் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்குன்றத இந்த ஆர்டிஃபிஷியன்சி அந்த பிரெயின் வேவ்ஸை அப்சர்வ் பண்ணி ப்ரெடிக்ட் பண்ணி அவர் மைண்ட்ல என்ன உருவத்தை அவர் பார்த்தாரு, அது என்ன ரெக்கார்ட் ஆயிருக்குன்றத ஸ்கிரீன்ல வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுது. ஸோ இந்த லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட், இந்த போலீஸ், ஃபொரன்சிக் அண்ட் அது திங் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கு நம்ம இந்த இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த திங், ஒன் ஆஃப் தி இன்னோவேஷன் பேக் சப்போர்ட் ஆஃப் ஏஐ இன் திஸ் இன்னோவேஷன். Here you can see the another application of AI. So AI fighter jet obliterates the human Air Force pilot in simulated dogfight. ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, டாக் ஃபைட் பற்றி என்னன்னா, டாக் ஃபைட்னா இந்த டிஃபெண்ட் ஏரோப்ளேன், அந்த ஃபைட்டர் ஜெட், அந்த டாக் ஃபைட்னா இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம அபிநந்தன், விங் கமாண்டர் அபிநந்தனுக்கும் நம்ம அவருக்கும் வந்து ஒரு பாகிஸ்தானி ஏர் ஃப்ளைட்டுக்கும் ஆகாயத்தில் வந்து ஆகாயத்திலே ஃப்ளைட் நடந்தது. அந்த ஃபைட்டில் அவர் வந்து ஒரு அட்வான்ஸ்டு F-16 ஏர்கிராஃப்ட், பாகிஸ்தானி ஏர்கிராஃப்டை நம்மளுடைய ஓல்டு மிக் ஏர்கிராஃப்ட் மூலமாக வந்து அட்டாக் பண்ணி அதை வந்து இது பண்ணார். இவருடைய ஃப்ளைட்டும் வந்து டேமேஜ் ஆச்சு. இருந்தாலும் வந்து அந்த பாகிஸ்தானி பைலட் இஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி டெட் டூரிங் திஸ் டாக் ஃபைட். ஸோ அதை நம்ம அபிநந்தன் வந்து பாகிஸ்தான் அந்த பிடிச்சி வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் வெளியே வந்தார். நம்ம எல்லாருமே கொண்டாடணும். இந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். ஸோ அது ஆகாயத்தில் நடந்த ஒரு சண்டை, ரெண்டு ஏர்ஃபோர்ஸ் நடுவில் நடந்த சண்டை, அதுக்கு பேர் தான் டாக் ஃபைட். ஸோ அதை வந்து இப்போ வந்து சிமுலேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஒரு ஃப்ளைட், அது வந்து அன்மேன்டு ஃப்ளைட். ஸோ இட் இஸ் கவர்ன் பை த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சி ஃப்ளைட். அனதர் ஒன் இஸ் மேன்டு ஃப்ளைட். ஸோ ஒரு ஃப்ளைட் வந்து மனிதனால் இயக்கப்படுது, ஒரு ஃப்ளைட் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சியால் இயக்கப்படுது. இது நடுவில் ஆகாயத்தில் சண்டை நடந்தால் என்ன நடக்கும், யார் ஜெயிப்பாங்க அப்படின்னு, யார் லீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம சிமுலேட் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க. யூஎஸ் டிஃபென்ஸில் சிமுலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சி கவர்ன் பண்ண ஃப்ளைட் தான் ஜெயிச்சிருக்கு. இது ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் இட் குயிக்லி வின்ஸ் தட் வெரி எக்ஸ்பர்ட் பைலட். அந்த பைலட், அந்த மனிதனால் இயக்கப்பட்ட பைலட் வந்து பல வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு, நிறைய மெடல்ஸ் வாங்கினவர். அவரை வந்து ரொம்ப சுலபமாக வந்து அந்த டாக் ஃபைட்டில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கவர்ன்டு ஏர்கிராஃப்ட் வந்து ஈஸியாக தோக்கடிச்சிருச்சு. ஸோ இது another alarm for us. So now you can understand why this defense sector is widely using this artificial intelligence for us, for their different applications and environment. So now we no need to send human in the aircraft to make it bomb a city and flight in the make it a dog fight in the space and air in the what that is அந்த எந்த ஏரியாவில் அந்த டாக் ஃபைட் அந்த இடத்துல நடக்கணும், எங்கே அட்டாக் பண்ணணுன்றதுக்கு இனி மனிதர்களை வச்சு அந்த ஃப்ளைட் இயக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இட்செல்ஃப் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் அண்ட் டேக்கிங் டிசிஷன் and effectively controlling and everything. So this is the another future important in support of artificial intelligence in the defense sector. அதுக்கான வீடியோ கூட உங்களுக்கு நீங்கள் அதை ஒரு நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரியும்.
ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹியூமன் பைலட் வந்து வெரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது வரைக்கும் யாருக்கிட்டையும் போக்காத அந்த எக்ஸ்பர்ட் ஹியூமன் ஃபைட்டர் ஏர்க்ராஃப்ட் பைலட்டு ஒவ்வொரு கட்டத்துலேயும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் அந்த ஆர்டிஃபிஷியலி ஆப்ரேட்டட் அந்த ஃபைட்டு அந்த அட்டாக்ல வந்து தோக்கடிக்கப்படுறாரு. ஸோ கெட்டிங் டிஃபீட்டட் பை திஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த கிரேட் அலார்ம் அண்ட் ஈவன் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சி இன் டிஃபென்ஸ் செக்டார், ரைட்? ஸோ அதுதான் வந்து எலான் மஸ்க். இப்போ இந்த படத்தில் பார்த்தீங்களா, இவர் பார்க்குறீங்களா, இவர் தான் எலான் மஸ்க், ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் இன்னோவேட்டர் அண்ட் பிஸ்னஸ் மேன். அவர் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் என்ற கம்பெனி மூலமாக அவர் ப்ரைவேட் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி நடத்தின்னு இருக்கார். இவர் பேர் எலான் மஸ்க். அவர் வார்ன் பண்ணுறாரு. என்ன வார்ன் பண்ணுறாருன்னா, இஃப் யூ டோன்ட் திங்க் ஏஐ குட் அவுட் ஸ்மார்ட் யூ, யூ ஆர் அன் இடியட். அதாவது நம்ம ஏஐ நம்ம கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது, நம்மளை மீறி அது போகாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நம்ம ஒரு முட்டாள் அப்படின்ற மாதிரி அவர் வார்ன் பண்ணுறார். ஏன்னா ஹீ இஸ் யூஸிங் வைட்லி திஸ் ஏஐ டெக்னாலஜி இன் ஹிஸ் ஆர்கனைசேஷன், இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ அது அந்த ஸ்பேஸ் டெவலப்மெண்ட், ஸ்பேஸ் ஷட்டில்ஸ் அனுப்புறது, ப்ரைவேட்டாக அனுப்புறது, ஸ்பேஸ் டூரிசம், இதெல்லாம் வந்து அவர் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறாரு. ஸோ ஹீ இஸ் வார்னிங், ஈவன் தோ ஹி இஸ் யூஸிங் த ஏஐ டெக்னாலஜி, ஹீ இஸ் வார்னிங் தட் ஏஐ ஷுட் அவுட் ஸ்மார்ட் அஸ். நம்மளை மீறி அது இன்னைக்கா ஒரு நாள் நம்மளையே கண்ட்ரோல் பண்ணுன்றத வார்ன் பண்ணுறாரு. அது என்ன எப்படி நடக்க போகுதுன்றது ஃப்யூச்சர் கையில் தான் இருக்குது. அது ஹியூமனா ஏஐயான்ற ஒரு காம்படிஷன் கண்டிப்பாக ஏற்கனவே நம்ம பாஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்த்துட்டோம். ஏற்கனவே ஒரு ஹியூமனா அது ஈஸியாக தோற்கடிச்சிருச்சு, ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஃபைட்டை ஈஸியாக தோற்கடிச்சிருச்சு. எடிட்டோரியல் எழுதுது, இன்னொன்று பல விஷயங்கள் செய்யுது. நம்மளை அது கண்ட்ரோல் பண்ணுமான்றது காலம் தான் பதில் சொல்ல முடியும். ஸோ நவ் திஸ் இஸ் so far I have discussed about some of the, இன்னும் நிறையா இருக்குது, நிறையா நம்ம சொல்லணும் சொல்லிக்கினே போகலாம். நிறையா டே டு டே நிறைய இவால்வ் இன்னோவேஷன்ஸ், நியூ டெக்னாலஜிஸ் ஆர் எமர்ஜிங் ஃப்ரம் த ஏஐ. அது சொல்லினே போனால் இந்த 1 hour கூட நமக்கு பத்தாது. So now very limited only I am showing how this AI is supporting the innovations and supporting our day-to-day life, how it's controlling our day-to-day life. அதை நான் பற்றி ஓரளவு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் மூலமாக சில ஸ்லைட்ஸ் மூலமாக உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். இப்போ ரோபோட்ஸ் பற்றி நம்ம கான்செப்ட் இருக்கிறதுனால நான் ஃபஸ்ட்டு ஏஐ பற்றி நான் ஏன் எடுத்தேன்னா, ஸோ ஈவன் தோ ரோபோட் இஸ் ஆட்டோமேட்டட் சிஸ்டம், ஓகே, now it is connected with the AI system. So make robots to think automatically as like human. Initially, robots are designed for industrial applications and to do some maneuver applications. And the robots on the industrial welding, manufacturing processes, அதெல்லாம் செய்யறதுக்கு, வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு, ஒரு வெயிட் ஒரு பொசிஷன்லேருந்து இன்னொரு பொசிஷன் நவுத்தி வைக்கிறதுக்கு, அந்த எர்கோனாமிக்ஸ் ஒர்க்கு, அந்த மாதிரி ஒர்க்குக்கு தான் முதல்ல ரோபோட்ஸை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணோம். ஓகே, பட் now day-to-day life in complex and our eagerness for growth, robots AI வந்து நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ணி அட்டானமஸ்ன்ற லெவலை தாண்டி நம்ம போகிறோம். ரோபோட் தன்னிச்சையாக டிசைட் பண்ணுறது. ஏஐன்றது எல்லா வகையிலையும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஏஐக்கும் ரோபோட்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இதுதான். ஏஐயை ரோபோட்டில் யூஸ் பண்ணலாம், பட் ஏஐன்றது ஒரு தனி இயக்கம். அதை வச்சு நீங்கள் எந்த விதமான இப்போ இந்த ஃபோன்ஸு அதில் ஒரு ஆப்ரேட் ஆகிற அந்த ப்ரோக்ராம்ஸை எழுதக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமாக கூட ஏஐ ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம். எடிட்டோரியல் கூட எழுதியிருக்கு. டாக் ஃபைட் ஒரு ஏரோப்ளைனையே கண்ட்ரோல் பண்ணுது, இப்படி நிறைய நம்ம இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதே மாதிரி தான் ரோபோட்டையும் அது கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது மிஷின்ஸையும் அது கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஸோ திஸ் இஸ் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் ரோபோட். ரோபோ பற்றி டெஃபினேஷன் தெரியாதவங்களுக்கு திஸ் இஸ் தி டெஃபினேஷன். A reprogrammable multifunctional manipulator designed to move material, parts, tools.
அதுதான் first of all we have developed the robot for move the material and parts and tools and specialized devices. Some அந்த இப்போ வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கல் நியூக்ளியர் எனர்ஜியில் அந்த ராட் நியூக்ளியர் மெட்டீரியல்ஸை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது, அப்புறம் வந்து அந்த வல்கனோ இதில் வந்து சில சாம்பிள்ஸ் எடுக்கிறது, ஸ்பேஸில் வந்து ரோபோட்ஸ் அனுப்பி சாம்பிள்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறது, அந்த ஏரியாவை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரோபோட்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம். But now we are incorporating the AI in the robots for its advanced usage. இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள். டொயோட்டா வந்து ஜப்பான் கம்பெனி. நீங்கள் பார்த்துருக்க நிறைய வெஹிக்கிள்லாம் பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ தே ஆர் வெரி ஃபெமிலியர் வித் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ரோபோஸ் ஆல்சோ. ஸோ Toyota builds a robo to do grandpa's dishes. Grandpa's dishes senior citizens. They will respect senior citizen. ஜப்பானீஸ்லாம் ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. சில சமயத்தில் அங்கே ஃபேமிலி ஸ்ட்ரக்சர் கொலாப்ஸ் ஆனதுனால சில சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் வில் லிவ் இன் ஐடியலி அது சிங்கிள் தனியாக வாழக்கூடிய சுச்சுவேஷன் இருக்குது. அப்போ அந்த மாதிரி வயசானவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு, அவங்களோட பாத்திரங்கள் வீட்டில் வேலைகள் செய்யறதுக்கு, பாத்திரங்கள்லாம் செய்யறதுக்கு, நமக்கு வந்து பாத்திர வேலைகள்லாம் செய்யறதுக்கு ஒரு ரோபோஸை வந்து அவங்க டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன் ஃபார் இன்னோவேஷன் ஆஃப் ரோபோ நவ் இன் த டே டு டே லைஃப், ரைட்? ஸோ இது வந்து கேண்ட்ரி ரோபோட்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை கிராண்ட்பா டிஷஸ் ரோபோட்னு வந்து இப்போ வைட் ரேஞ்சாக இன்னும் மார்க்கெட்டுக்கு வரல. மேபி இன் ஃபியூச்சர் இட் வில் பி வெரி ஃபெமிலியர் வித் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஹோம், ஈவன் இந்தியா. பிகாஸ் இப்போ கூட நம்மளும் மாடர்ன் கல்ச்சருக்கு மாறின்னு இருக்கிறதுனால நிறைய முதியவர்கள் நம்ம வீட்டில் தனியாக இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் இருக்குது. அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான ரோபோஸை டெவலப் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலையும் வரலாம். ஏன்னா மனிதர்கள் நான் சப்போர்ட்டாக இல்லை, அட்லீஸ்ட் ரோபோஸாவது சப்போர்ட்டாக இருக்கட்டும். ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் எக்ஸாம்பிள். This robo is so tiny, you could fit 10 of them on a single period. So it is a very tiny robot, micron sized or millimeter sized robot, and these robots can be used for biomedical application, for giving. So நம்ம இப்போ இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா, இன்ஜெக்ஷன் பண்ணுறோம், we are injecting the medicine into your body, veins and something, and we are giving tablets. எண்டோஸ்கோப்லாம் வச்சு நம்ம வயிற்றுல இது இருக்கா, அந்த அல்சர் இருக்கா, அது இருக்கான்னு செக் பண்ணுறது எண்டோஸ்கோப் அனுப்புவோம். அதுக்கு பதிலாக ஃபார் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் ட்ரக் டெலிவரி அண்ட் ஈவன் டு மேக் எ மைன்யூட் சர்ஜரி, மைக்ரோ சர்ஜரி, அதுக்கெல்லாம் வந்து ரோபோஸை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் டெவலப்டு பை த கார்னல் யூனிவர்சிட்டி. ஓகே, now we have shown one video how it is working. இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரியும். This is the minute robo. It will go into your human body. ஸோ நீங்கள் வந்து இதோட இப்போ அந்த வீடியோஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு மைன்யூட் ரோபோஸ் அது லேபில் எப்படி சிமுலேட் பண்ணுறாங்க, அப்டாக்கிள்ஸ் எல்லாம் எப்படி தாண்டி போகுது,
ஒரு நர்வ் சிஸ்டம் இல்லை டிஷ்யூ சிஸ்டமில் போய் எப்படி அதை ஒர்க் பண்ணும் என்றதை நம்ம சிமுலேட் பண்ணி காட்டுறாங்க. ஃபியூச்சர் மெடிசன் ரிலேஸ் அப்பான் திஸ் டைப் ஆஃப் மைன்யூட் ரோபோஸ். அவர் மெடிசன்லாம் இந்த ரோபோஸ் மூலமாக நம்ம பாடிக்குள்ள மோஸ்ட்லி த மெட்டீரியல் யூஸ் ஃபார் திஸ் ரோபோஸ் ஆர் பயோமெடிக்கல் மெட்டீரியல்ஸ். இந்த ரோபோஸை நம்ம உள்ளே அனுப்புறதுனால இது எப்படி நமக்கு அதோட சைடு எஃபெக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வருமா நீங்கள் கேட்கலாம். அதுமாரி வராது. ஏன்னா அதுக்கான மெட்டீரியல்ஸை என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பயோமெடிக்கல் மெட்டீரியல்னு யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது ஒரு பெரிய டாபிக். ஸோ நம்ம உடம்புக்கு ஏற்றுக்கிற மாதிரியான சில மெட்டீரியல்ஸை இப்போ சயின்டிஸ்ட் டெவலப் பண்ணுறாங்க. தே ஆர் பயோ மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அண்ட் ஆர்கான் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அண்ட் ஃபார் வைட் ரேஞ்சஸ் வி ஆர் யூசிங் தட் டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல். சில polymers, biopolymers, biometals, they will degrade. These type of biopolymers, what will they? It will degrade. அந்த மாதிரி பாலிமர்ஸ் எல்லாம் பயோபாலிமர்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பாலிமர்ஸ் உங்க உடம்புக்குள்ள போய் தானாவே டீக்ரேட் ஆகிடும். செரிமானம்ன்ற மாதிரி டீக்ரேட் ஆகிடும். அதனால வந்து உங்களுக்கு இதுக்கான சைடு எஃபெக்ட் நடக்காது. அந்த எந்த லொக்காலிட்டியில நம்ம ட்ரக்கை டெலிவர் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல அந்த மைன்யூட் ரோபோட்ஸ் வில் டெலிவர் த ட்ரக் அண்ட் கியூர் த டிசீஸ். மோஸ்ட்லி ஃபார் கேன்சர். இந்த கியூமோதெரப்பிக்கெல்லாம் வந்து அல்டர்னேட்டிவாக இதை வந்து சயின்டிஸ்ட் வந்து பார்த்துன்னு இருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் innovation of robotics, by support of robotics in the innovation in the medical field. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் we are coming with the defense sector, because defense sector வந்து தான் ஒரு மனிதர்களை அழிக்கிறது தான் நம்ம நிறைய டெக்னாலஜி இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். அது அதில் கண்டுபிடிக்கிற டெக்னிக்கு தான் நம்ம வந்து டே டு டே லைஃப்ஸில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது. அதுதான் World War I அண்ட் World War II அந்த வாருக்கு மனிதர்களை அழிக்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட பல டெக்னாலஜிகள் தான் நம்ம டே டு டே லைஃபுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி நம்ம யூஸ் பண்ணி இருக்கிற சில டெக்னாலஜிஸ். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்பயும் அதே மாதிரி தான் இந்த ரோபோஸு நம்ம வைட் ரேஞ்சாக மிலிட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ தேர் டெப்ளாயிங் த ரோபோ டாக்ஸ். ஸோ தேர் மேக்கிங் த டாக்ஸ். இப்போ நம்ம போலீஸ் நம்ம டாக்ஸ் வச்சுருக்கோம், ஆர்மியில் டாக்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ தே ஹாவ் சம் லிமிடேஷன்ஸ். So but they are now involving the robo dogs for guarding their faces. Okay, so you can see a video here how it is the robo dogs are guarding their premises. Inspection பண்ணுது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கேயும் ஏஐ கண்ட்ரோல்டு ரோபோட்ஸில் வருது யூஸ் பண்ணி அந்த கார்டிங் இன்ஸ்பெக்ஷன் அதெல்லாம் வந்து அந்த டாக்ஸ் எப்படி செய்யணுமோ, ரியல் டாக்ஸ் எப்படி செய்யணுமோ அதை வந்து ஒரு ரோபோ வந்து பர்ஃபெக்டாக செய்யுது. மேபி தே வில் எக்யூப்டு வித் கேமரா. ஒரு கண்ட்ரோல் ரூம்லேருந்து நீங்கள் அந்த டாக்ஸ் எங்கே போகுது, எங்கே வருது, என்னென்ன செய்யுது, யார் யாரெல்லாம் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுதுன்றதை we can record it and we can monitor it. This is the advantage, right? This is the one of the application. இப்போ ஜப்பான் ஸ்டோர்ஸ், ஜப்பானீஸ் ஆர் வெல் வெஸ்ட் இன் த ரோபோட்டிக் டெக்னாலஜி. ஜப்பான் ஸ்டோர்ஸில் அந்த பொருள்லாம் அடுக்கி வைக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இது பண்ணுறதுக்கு ரோபோஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. கேன் சி எ வீடியோ ஹியர். இனிமேட்டு கடையில் இனிமேட்டு இவங்களாம் வந்துச்சுன்னா நமக்கு ஆள் தேவையே படாது. Is controlling this robot from his mind. Now the artificial intelligence is
working behind it for this transfer of human motion to the robot motion. ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா சில சமயத்தில் சில ரோபோட்ஸ் பேட்ரி ஆப்ரேட்டட் ரோபோட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ பேட்ரி ஆப்ரேட் ரோபோட்ஸில் ஹெவி பேட்ரிஸ் வி ஆர் யூசிங் டு எலிமினேட் த ஹெவி பேட்ரிஸ். சம் ரோபோட்ஸ் ஆர் டெவலப்ட் ஆஸ் ஃபேட் ரிசர்வ். நம்ம உடம்புல எப்படி நம்ம கொழுப்பு சக்தியை சேமித்து வைக்கிறோம், அந்த கொழுப்பு சக்தி தான் நமக்கு எனர்ஜி. ஓகேங்களா, நீங்கள் வந்து உடம்பை குறைக்கணும்னா நீங்கள் கலோரி எடுக்காமல் எனர்ஜி ஃபுட்டு எடுக்காமல் இருந்தால் தானாக உடம்பு வந்து கொழுப்பை கரைச்சி அதுலேருந்து எனர்ஜி எடுத்துக்கும். அதே மாதிரி ரோபோட்ஸு நியூ டைப் ஆஃப் சிஸ்டம் இஸ் டெவலப்ட் டு ஸ்டோர் எனர்ஜி இன் ரோபோட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி வித்தவுட் சப்போர்ட் ஆஃப் பேட்ரிஸ். ஓகே, ஸோ அதுக்கு சில மெத்தட் இந்த zinc lithium ion batteries பதிலாக zinc batteries they are using. Now you can see how it is working without battery. This developed by Michigan Institute of Technology, USA. Batteries are removed பண்ணிட்டாங்க, but it is the energy system is spread over all over the parts of the robot system. Now it is operating in the reserved energy sources. ஓகே, ஸோ நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்த இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் ஃபியூச்சரில் டீச்சர்ஸ்க்கே வேலை இருக்குமான்னு தெரியாது. ஏன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சி நவ் ஆக்குபைங் த ஸ்பேஸ் ஆஃப் த டீச்சர்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் சில ரோபோட்ஸ் மூலமாக ஹியூமனாய்ட் ரோபோட்ஸ் மூலமாக if you equip it with some humanoid robots or system, they will teach students effectively than us. Maybe in future it will happen. ஓகே, இன்னும் மெனி இன்னோவேஷன்ஸ் இருக்குது. நம்ம வந்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சியை யார் கவர்ன் பண்ண போகிறாங்களோ அவங்க தான் இனிமேல் உலகத்தை ஆள போகிறவங்க. ஸோ இஃப் யூ ஆர் லேகிங் வித் தட் சிஸ்டம் யூ வில் பி லேக் at each and every aspect of areas. இந்த ஃபுல் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்த எல்லா ஸ்லைட்ஸோட இமேஜஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு வெப்சைட்லேருந்து நான் எடுத்தது எல்லாமே. அந்த வெப்சைட் பேர் futurism.com. நீங்கள் இந்த futurism.com வெப்சைட் ஃப்ரீ வெப்சைட். நீங்கள் போய் டே டு டே என்ன வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், அக்ரிகல்ச்சர், டிஃபென்ஸ், ஸ்பேஸ், ரோபோட்ஸ், ஏஐ அந்த இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து நீங்களே போய் பார்க்கலாம். இந்த செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்டில் பார்க்கலாம். ஸோ இட் வில் கிவ் மோர் இன்சைட் அபவுட் இட். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் திஸ் time to give this presentation. Dignitaries, on behalf of our college, I extend my hearty vote of thanks to our chief guest, Dr. K.Ganesa Balamurugan, who spared time from his busy schedule to grace the occasion. Today, we had an opportunity to hear your thoughts, and this will going to encourage in our future events. Our special thanks to Honorable Chairman Sir, Honorable Registrar Sir, Honorable Principal Sir, our technicians, and beloved participants. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir.